Угу. Че настроим? Внешность, значит? Что за чубаки? Рыжие там всякие конопаты. Легендарно есть, как Шепард. Ёпта, малыш. Да, там. Подготовку. Солдатик. Имя. Рензор. Рензор. Райдер. Фаер. Ёба. Вы что, чудовища такие? Побрутальнее не могли сделать? Что за свое? Тут же еще можно вот что делать. Не, ну мне здесь цвет снаружи. И вот цвет, блин. Я бы ему растительности бы добавил чуть. Не, лысый, кажись, сам был заебатый. Что это, блядь? Что это за эмо, нах? Хотят из... О! Вообще лысый. Хотят из крутого пацана сделать какую-то эмо-девочку. Бля, где брутальные волосы? Просто. Понял. Не, лысый не очень. Короче, я понял. Шепард, мужик. Точно, подготовка солдатика. Солдатенка. Ролик смотреть полчаса, ебать. Electronic Arts. Every great moment in our history began with a dream. Да-да-да. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Такой батлшип. Так, 2185, ступил золотой век. Там. Короче, приключенцы на 5-ю точку.
Андромеда. Корабль. 534 год. 534 года спустя. Еба. То есть, что мы в 2700-м? На борту 20 тысяч человеческих колонистов. Ковчег. Перион. И куда мы? Ебать. Mass Effect, конечно, такая, нормальная. Галактика Андромеда. Место означает жилище 7, скопление ЛЭ. Понятно. Надо звук вырубить. Эх. Готово. А, мы еще в Крясне, короче, были. 600 лет Крясна. Дышит с трудом. Стоит брутальный пацан. 600 лет. Recon specialist, Pathfinder mission team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year-round? How about we get him a cup of coffee? Ну, закатай, блядь. Тропический, блядь. Еще коктейль подавать мужчину, что ли, лохающему. Process saw the Andromeda initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Ryder, let's get you checked out. Я как 600 лет назад побрился, так вот и After осталось. discovering an unusually high ratio of potential candidates, or golden worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. 600 лет, Makes it ебать. sound so easy, doesn't it? Или ответа помогает определить характер главного героя. А вот рассудительным и профессиональным. Что это такое? Непринужденный. Хуета. Профессиональный. Even if it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something? Word came down. Профессионал. Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way? Why the rush? He didn't say. But something's up. За пальчик. Сейчас он окажется в попке. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Ну-ка. Sam, Я are you знаю, online? что синим доверять Yes, нельзя. Dr. Parrot. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Так, мой еблан не то. Полный порядок. Да, доктор. Доброе утро, Райдер. Тебя чувствуешь? Думаю, плант. I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission Саня, здорово, your красавчик. well-being is my primary concern. Да хочу посмотреть, что за Assuming the Андромеда. implants work as advertised. Sam Понятно, sees что what you Позднякова, see, но, in блин, theory. не We играл. won't know for sure until we Три get you части in the field. прошел, How как are you feeling ебешь. otherwise? Шепард красавчик. В конце даже все концовки, ебать, перепроходил. Ничем, кроме цвета, не отличается. По факту, ты или умираешь, или становишься главным из этих, ну, инопланетян. А все заебись у меня. I'm ready to get to it. Readings Стань confirmed. синей. I detect an increased level of adrenaline in your system. Синим The нельзя neural implant доверять. is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. You're all done. Let's get Да you я, on your блин, way. во все 3 части залипал. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a Ну, в familiar третью. face. Ну, третья I like the новая, sound of потому that. что была.
Мне не нравится этот звук. Нам всем пизда. Ебать. Что за водоросли? Блять, водила был, не знаю, контуженный или пьяный. Че, не видит, куда мы рулим? Сейчас полетаем. С конечности дали. Да, я тебя, дура, толкнусь. Левый альт, чтобы смотреть. А. Бля, ты курва. Подарки с Камчатки, да? Пересылай на меня и ебать. Требую половину. Что случилось? Нет точных данных. Но по предварительным данным, когда нет данных, нам всем пизда. Пробел. Я уже понял смысл диалогов. ВАСД. Я не знаю, что случилось. Ток. Что случилось? Придавали ей по щекам. Не могу ее потерять. Каков прогноз? My connection to Sarah's implant was suspended. Так импланта. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. Понятно. Что-то ее, короче, перехануло во сне. Когда засыпаешь, тебя трясет. Вот ее так же. Ты там чешешь, блядь. У тебя бороды же нет. В отличие от меня, от брутального мужчины с щетинкой. Уф. Серьезно, генераторы, блядь, что? Куда идти? Узнать причину сбоя. Альт, что посмотреть? Уебать. The door's power is malfunctioning. G. Нет данных, нет данных. Чё проскать? Чё тебе ебанутая надо? А. There's no indication of a fault in this component. Осевое сочленение. С пеном это хорошо. Что, закрыть сканер? Что надо? G. Так я ж нажимал, блядь. Эти дроидики от меня хотят. О. Ну и так я, блядь, жму левую кнопку сам. Мрази. Меня что-то первое задание уже бесит. Ты чё туда сел, блядь? Ну, член. Так, фазовая катушка, что-то там. Это так, проект оборудования успешный. От меня-то чего надо? Вы чё, мрази? Пожелание, проверить как сестра есть. Узнать причину сбоя контура, найти причину непола. Сука, так я сканирую, блядь. Ё, блядь. Да, блядь, суперсканер. Нет данных, нет данных. Дайте мне пузырь водки, я узнаю сейчас, как это чинится. Что эти дроидики от меня хотят? GG говорят. GGVP. О, вот, курву надо было еще. Так, я же говорю, пузырь водки дай. Или пивасиком дай. Подкрепиться.
Ебать, это наш корабль, зачем его взлом? Сука, все так нелогично. It's working. Главное показать, а перевод показателей. Это работает, типа. Перевод показателей в норме. Съебись. Переводчики. Ее почтение, ебать. Barely in Andromeda and we're already scrambling. The adventure begins. Not sure your dad'll see it that way. Гиперион, что-то там. Go ahead and take us to the bridge. Бридж, мост. Ебать тоже. Всякие, что-то там бридж. Где этот бридж? Это, блядь, какой-то трамвай. Ладно, это так. Даёвый чисто. Мы дрейфуем. Ебать, космический дрифтер. Блядь, да эту игру можно просто каждому в слово цепляться. Есть токийские дрифтеры, это, блядь, космические. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the Там protocol's корабль, clear. In the ебать, absence я of тут communication главное, with the Nexus or the other понятно. Arks, we proceed to our appointed golden world. Рейдер Solid старший, ground. капитан. If it's even out there. Nobody Ты said не anything прав, about running into не an смей energy не cloud. And that's just a указывать. wild guess what we hit. Я капитан. Let's... Can you blame her? Видишь я? Ладно, подыграем. She is the captain. I Феминисточку. think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. Под стол лезть. Гасар. Гасар. God, Еб- is О, that our golden world? That's Habitat 7. волосатая планета New называется. Earth, if we're lucky. Из подмышек, ебать. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. Это как в Страже Галактики. Целестилял этот. Батя. Нахрен мне эмоциональность. She's right. It looks pretty dicey from here. Are we sure about those scans? It's a good question. Голос Things can't Папирогаль. change. It's been 600 years. Sam, The energy from the phenomenon is dumping our senses. Planetary conditions are unknown. Надо усаживаться. Ебать. we're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's Правьте not, меня. As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we are already home. all right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up 2 shuttles. Planet Fallen 30. Через Yes, 30 sir. минут. Досор. Yes, sir. Досор. A stubborn one, isn't he? Your guess is as good as mine. We may be related, but I still haven't figured him out. А, так это что, дядька? Just as long as he Отец? knows Кто what he's это? doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I Там need an дом. ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Он нам является-то, ебать. Здоровый дядька со шнобелем. Кстати. Цветастость я правильно выбрал. My sister's gonna hate that she missed this. Are all the И не riders темные, adrenaline и не junkies? светлые. Такие I guess it's in мулаты. her blood. She beat me into the world by 1 minute. Couldn't wait to get started. Well, don't А worry. вот с этой I'm sure белоснежкой Sarah я will бы pull замутил through. бы. When she does, So, И замучу. let's get out there and find her some. Ну, если будет как в первых 3 Right, частях, можно you'll want to get мутить. your helmet. And maybe stop at the good luck. Так, да. Rock before we Не go. так какая. Что у меня есть? Оружие. the И what? оружие.
It's an old superstition of your dad's. Шкафчик Сары. Hang in there, Sarah. Шкафчик Алекс. Looks like Dad's already suited up. Водитель. Better not. No bathroom breaks. Нахрен я вообще это смотрю? Crashing the party, huh? Sorry. Got it. That should do it. Пушку, The пушку, Pathfinder пушку is now мне, блядь. requiring sidearms. I've opened Пол the дали, armor суки. locker. We expecting trouble, Sam? A precaution. Please arm yourself, Ryder. О, М3 хищник. Hope I won't Пистолет, что ли? need this. Ебать, что это, блядь, нахуй? Это нормальный ствол. Демоны. Я хочу нормальный ствол. Ехали. So just another boring day at the office, huh? I figure it's a chance to show everyone what we can do. Go out there. You're Alex. I always wondered what it was like when explorers crossed the ocean. And a map that said, Well, if they made it, we can too. And maybe see a dragon along the way. never know. Let's... And our... On that... Погнали, ёпта. Полок пройден. Dr. Carlyle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic Доктор on хочет. hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. Никаких Yeah, we're just not эмоций. sure what's on the other side of the door. Подавляем их нахрен. No problem. If it has teeth, I brought the pliers. Yank them out myself. Ладнокровный, Alright, сука. Sir, we Расчетливый, broke out the блядь. weapon. Seemed prudent given the situation. Вот We'll кто be он? short-handed Кто он with нам? Sarah out. Батя, дядя, дед. 600 heard лет. what happened. Может, вообще Your прадед sister's наверное. strong. Или She'll make правнук. you. Sarah wouldn't want us to worry because of her. Though, I doubt your mother would have seen it that way. Райдер старший. I promised her I'd get you two here safely. Вот, он что-то про мать нашу сказал. Okay, Что ты team, listen сказал up. про нашу мать? I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented. We Блядь, dream of хорош. it. When people look back on this, and they will, Пролога этого they'll remember пиздобольного. we didn't give up. That our first few faltering steps in Andromeda, we only get one chance to be first. Been waiting 600 years for this. Бля, у нас банда темнокожая, слышишь? Мы из гетто. Маленькая гетто. Жесткий парк, дерзкий. This is Shuttle 1, switching to manual guidance. Shuttle 2, taking your leave. Good luck, Pathfinder team. Точно. Как в том меме. Темнокожая и одна белоснежка. Где она? Белоснежка наша. Whatever it is, it stopped the Hyperion in its tracks. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so. Steer clear of it. Держитесь подальше. Стабильная масса темной энергии. Gravity anomalies detected. See if I can even it out. Stomach would appreciate that. Нихера ты шустрый. Давай тоже за ними. Accelerating to cruising speed. Скорее, скорее, скорее. We didn't have a chance to meet back in the Milky Way. Name's Liam Costa, security and response specialist. Ага. Good to meet you, Liam. Hard to believe we're finally Мне doing не this. похер кто-то. Sure beats reading the brochures. Мне кажется, Лиам первый сдохнет. Все равно, хоть и ультра, не ультра. Графон такой. Here we go. Не вау. Flight guidance is scrambled. It'll pass. Хрен эскейп нажмешь. We're through. А можно это как-то пропустить? Нет, это красиво, да, базара нет. Doesn't look like a Хочу golden уже на world. планету высадиться. Ionization levels are rising. Stay on course to the landing zone. Oxygen levels are below minimum human requirements. Is this the right planet? We had this all worked out. Keep it tight, Shuttle 2. The mountains are floating.
Ебать, это что было? This is the Pathfinder. We've got evidence of an alien civilization. Has anyone seen us? What if they're not friendly? We stick to contact protocol. No use of deadly force unless hostile intent is clear. Ой, ебать! Ионизация. Что бы это значило только? Я хз. Я же говорил, первый петушара сдохнет. Блять, а мне кажется, я второй сдохну. Ты шутишь? Падаем, блять. Это как после первой части Mass Effect. Где во второй, вроде во второй меня по кусочкам собирали. Давай, останавливай эту хуету. Я говорит, мы справились, ебать. О. Сверкают молнии. This is Ryder. Come in. Hyperion, Sam, anyone there? Блин, а чё у меня так это? Картинка дёргается. Save your breath, Ryder. Sam's offline. Comlink's trashed. Так я гляну. I'm surprised we aren't too. Это кролик на... Did the others make it? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is home. Да не, вроде нормально. Looks like we're gonna find some high ground. Я думал, он сдох. See if anyone else is alive. Come on. Come on. Ryder, how's your survival training? I've seen my share of troubles. Nothing. Ну, наконец-то, параметры. Так, настройки. Видеовыход. Well, Crazy just found us. Those rocks out there are floating. А какая консоль? Вы что, ёбнулись? Что нажать? Some of these plants look like tentacles. Во! Is the water here even water? Поплавнее игра вошла. У меня была она, получается, в спокойном режиме. Ебать! Что я могу делать? Those structures we saw on the way in? Who could survive in a place like this? Not sure we want to find out. Вы убрать оружие. Да что ты? Короче, ладно, побежали. Ой, игра поплавнее пошла. Отлично, отлично. Oh, and safety tip. Don't breathe the air. Found that out the hard way. Got it. You think that energy cloud we saw could cause all this? Sam said it's dark energy, but that's in space. Yeah, hell of a cloud. The cloud that makes boulders 200 метров. What the hell is this? Come on, we gotta get through it. Рывок, левый shift. This is crazy. Welcome to Habitat 7. Бежим, 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 бежим. Keep moving. Что? Damn it. Looks safer under there. Is this for real? Меняйся, дурила, блядь. What the hell's going on with this place? Левый shift перескочить эту шляпу.
It can try. How's your gun? Might want to see if it's working. Нет, 30 минут прелюдий, просто прелюдий. Ай, кто клёется? Мразь. Look, something flying around in the sky. Oh, wow. Here be dragons. Cora will love it. I think I can see a path up. We'll use the jump jets if we have to. Into the breach. More glowing mushrooms. Так. Чё? No. Coming from inside the mountain. Ни хрена не понял. I'd say it's working. И по стрелушке устроили. Ну надо вообще было. How'd my dad find you? I was a cop, then crisis response. Yeah? Tell you over a beer sometime. That's it. We're getting there. Почти на месте. I think I see the top. Еба, мы добрались. Thanks. What the hell is that? Ну что, блядь? Вихрь. Don't know, but it's our job to figure it out. That sounds like your old man talking. He was right. Something went wrong here. We have to find out what. One thing at a time. Кого знаю? Ryder. Ой, ебать. Фишер, это кто? Wait. Look. Ебать. Ты что за камнерожи? Holy shit. What was first contact protocol again? No deadly force unless fired upon. Yeah, said no one in the field ever. How do we handle it? Take it easy. We only get one Yeah, and Fisher gets shot in the head if we're wrong. Nice and easy. Он We шут. only go hard if we have to. Don't think they've spotted him. I've heard. Он шут. We can't understand you. We're not here to fight. That man's with us. Can't you help me? Doesn't sound friendly. Вы чё, суки? Go real. Мочи козлов. Вы чё, мрази? Okay, Вот это интереснее it's начинается. over. Fisher, you okay? I'll live. I thought I was a goner. Sorry, Ryder. I know you wanted to give peace a chance and all. It was starting to look ugly there. Didn't think we could take the chance. Well, you saved my life. Банда, Be ебать. a hell of a thing to survive the crash only to get shot by aliens. I knew they weren't the friendly sort. We still don't even know what they wanted. Кто ж Nothing знал, good что the way эти they were armed. камнерожи вонючие? Who says we'd even understand? Or they'd understand us? It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. Or any rules by the look of them. But what did we do to them? Only thing I know for sure, their guns hit just as hard as ours. Where are the others? И God. остальные? Kirkland and Greer went looking for help. Ебать. Come on. Ah, my leg! Капец. Can you move? I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Игры. До начала полчаса, час. Take a look at these bodies. What are these things? Просто в диалогах.
С головой. I hope the other team's okay. We'll find them, but we might want to Так, scout around обыскать. first. You're the recon specialist. Сканировать. Point the way. Кто это вообще такие? Well, I don't have Sam here, but I can try to make sense of it. They're Неизвестная DNA-based. форма же. Я вам Armor скажу looks это, блядь. But the genetics are all over the map. А мне рожи. Ah, I guess life took a different turn here, huh? На иконках, конечно, они поскупились. His friend here is the same. О, еще просканир. Это тут... Я думал, тут стреляет. Так, ни хрена непонятно, не интуитивно пока что. Пистолет, ну, что на него есть? Броня. Жопа. Бах. Бабаха нет его. Блин, а у нас пистолетик. Good. The atmospheric sensor is still working. Let me guess. It says don't breathe the air? Yeah, but no sign of industrial pollutants. Hear that? Опа. Is that Kirkland? Наших ебошек. They saw him. А тут нет хедшотов, что ли? В центр массы можно стрелять. Чё петух? I count one left to go. That's the last of them. I can't believe we're doing this. Did Kirkland make it? Хедшотов, как я понял, нет, да? Запчасти. Чё, наших поубивали? Суки. No vital signs. Just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth, armed to the teeth? Maybe not. Peace isn't going to be an option here. We'll come back for his body once we find the others. Hope Greer's still alive somewhere. Ёж мира, готовься к войне, Bill, значит. take a look at this architecture. This is really Не something. дали какую-нибудь винтовочку бы? Эвальд. Что это такое? Короче, идем дальше. Но анимация, конечно, дурацкая, подымали. Сигнальный огник. И что такое? Мразь. У меня штурмовуха. Опять состав неизвестен. Штурмовуха, да ладно. Что этот? Навыки. Нет у меня навыков.
Тонкое разрешение. Вот поле обзора. Вот так хотят на 55 сделать. Я люблю как по обзору вести. It's the other half of our shuttle. What a mess. I can't believe we survived this. We're not off planet yet. Shit! Move on our perimeter. It's an ambush! Опа, вражина. Jump on us! Careful, they got one of those animals. Watch for cloaking! И вообще давай до свидания. Вот и там. Патроны, конечно, вообще бесщадные. 6 o'clock на 6 часов. А куда ты бросаешь? You're pretty good at this, right, huh? I fought off the occasional raider or two in my day. I used to guard a Mass Effect relay. Wish we'd had one for the Arcs. Maybe we should see if there's anything else useful here. Писать полюбил. Так, пока инопланетяшек мы рубим. Нормально. Ух ты, ух ты. Что это? Что это? Well, let's hope no one's home. Doesn't look like a home at all. Yeah, no one's living here. So what's it for? Doesn't look like the other structures we've seen. Different design. Что это такое? Must be a way to get some lights on. Смотреть неизвестные развалины. Чьи это развалины? What's all this about? Инопланетянские тут устройства, ебать. Oh shit. О, черт. That can't be good. Ха, как-то освещение было, ебать. Yeah, sure. Why wouldn't it be? Maybe it did something. Hey, that door. Дверь открылась. Some kind of research lab? Maybe. Then it got hit by a tornado. Контейнера. Чуть пошли. Ну что такое, блядь? Снина. So now killer robots too? The Get Back Home would love this place. Doesn't say much, other than it's not organic. Так, мобильная какая-то платформа, 34 лет. Like an automated guard, maybe? Whatever this is, it scans as being old. Centuries old. Wish we had Sam. It's older than this lab, but about the same age as that. It's fried. Could be a console of some sort. For that door? Maybe it's closed for a reason. Че понятно? Ни хрена не понятно. Same language as those aliens. Wonder what he's saying. Kill all humans, probably? Weather's still crappy. Валим только не в штаны. Heads up! They were waiting for us. Ты чё, мразь? А, бля, ты курва, еще одна. They got a lightning rod up and running. Ай, блядь, что такое меня? Are these things stalking us? Starting to feel like it. Ты чё, прыгать полюбил? There. Last one's down. Let's not wait around for more. 90 метров. Path down on the right. Беремся. Yeah, radio static. But
Вам. Кто такие, блядь? О, мы нашли нашего. Нашего пацана нашли. Они убили. Гений. I'll check around for supplies, then head back. Stay put when you get there. We'll look for my dad's shuttle. Good luck. Can't wait to get off this все rock. понятно. Старшой батя, значит. Папка, как во всех боевичках, должен быть супер суровый. Ямба-сосямба. Наверху. Так, что, мне в другую сторону надо было идти? Ах. Опаньки. Опаньки. Кто такие? Я вас не звал, ебать. Ты мне щит, сука, вырубил. Бразишь. Нифига я завис, как это, блядь. Да я даже хуй знает, как кто. Просто завис. Тячки вырубил. Уже мало. Единичка, это еще и какой-то супер скилл. Дохни, мразь. Что это такое? Разбившийся корабль. Ага. Так, на секунду надо. Да, нифига, до уровня еще 804 опыта. Вы чё, блядь? Это не отсюда. Это не отсюда. So maybe they're bringing it in from off-world. More of them in the cluster. Not loving that. И надо валить. Патроны еще взять. Ну ебать. Ой-ой, да что такое-то, бля? Что это за скилл был? Короче, в пегу идем назад.
Ой-ой-ой. По квесту что сейчас? Вот соточка. Сос на чистоте, что там? А поможем. Ебать, где? Он петушка. Ой-ой. Хапать-то подрегенить. Получил скотина вонючая. О, да. Дайте мне хп. А, есть. Оружие, штурмовуха. Понятно. Выбрать. Есть. Показать способности. Пометь как... Пусто. Бэкстейдж. Блять, не то. Стейдж. Все посмотрел. Вот, навыки, бой. Речка. Лям. 2 очка. Лям. Решмен мой. Автоуровни. Нет. Кого я, блядь, выбрал? Рейдер. Лям. Давай, гранату. Урон по площади. Прям бросает гранату. Шрапнелька. Гася. Изучим пассивочку. Есть. Защита. Такое се. Нельзя пока. Ну тогда вот это ему изучим. То есть пассивка плюс еще один скилл. Чё бы и нет. Да, пассивка плюс скилл. Чё, нормально. Давай, у меня теперь. Ебать, а у меня теперь пиздец тут. У него все просто. Можно скилл посмотреть. Ну вот, оглушающий выстрел, урон 350. Самонаводящийся патроном повышенной мощности. Баррикада. Понятно, турбозаряд. Бля, ну это прикольно, я бы это качнул бы. Турбозаряд, нифига, тут можно просто. Прикольно. Растяжка, хуета. Да. Пистолеты, хуета. Румовухи.
Я бы штурмовухи, да какие-нибудь снайперки бы взял. Максимум хп. И оружие ближнего боя. О, блядь. Короче, берем штурмовухи. Явно, что штурмовух еще тот. У меня есть 3 перка. Вот, турбозаряд. Вопрос. И что-то еще. Ебать, он очень. Турбозаряд. Это есть. Растяжка. Хуета. Я, наверное, вот эту бы гранату бы взял. Да. И гранату. Все. Отлично. Что, биотика какая-то есть. Это, блядь, такое. Блювотик. Техника. Ну, это типа магом становишься. Короче, понятно. Я пока в бой ложусь. Я крутой пацан. Отлично. Троечка. О, мощь. Мощь. Did these things try talking to you at all? Barely a word. Then started Клево shooting. сравниваешь, бери, блядь. А, выносливость в бою, 3 дополнительная кобура. Понял. По 2 основных оружия смогу брать. Что заебись. Get to cover! Go, go! Кавер! Эти хлопцы. Here they come! Автоматически садится за укрытие. Не идут? They got balls to try an airdrop. Heads up! Another shuttle Нет силовых ячеек. Ебать. Их взять. Sound off! I'm here! Still alive! Here! Present! I can't get a beat on those things! В том разе. Флангом полюбили обходить. There's too many of them! Just keep firing, we can do this! Harry, you guys okay? Хп вообще Not нет. dead yet! Since when do rocks float? Just go with it! Ты, щиты. Как без щитов, ебать. Ай-яй. Своего выстрела. Man, these guys know how to fight. А, первый блин комом, но это... Liam, enough! Right. It's just these assholes killed Kirkland. Ойся нахуй. I hear you, but this isn't the time to lose our cool. Now I feel better. What about the others? Fisher's wounded, but sitting tight. Greer's with him. There are shuttles in pieces. Guys. She's been hit. Ну, нормально, одного спасли. Да, у нее костюм сиська. Take cover! Take cover! Сиська костюмчик. Это бионик. I didn't know you were Ебать. biotic.
Don't worry, it's not contagious. Биотик, бионик там. Кто тут? I managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Affirmative, Ryder. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. Батя, батя. Liam and I are with Cora. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Our wounded can't wait much longer. Do you have something in mind? If the storm is the problem, then let's solve the problem. What's the problem? We're talking about weather. And I have an idea about that. Russian Rendezvous with my coordinates will... Damn, they spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable for a while. А, ну это медик получается, это связист. А, ну мы крутые пацаны. И девчуля. Sam, do you have the Pathfinder's position? Сам, есть координаты. Для проходца. Сейчас по кругу что-нибудь не пройдем. Let's make this quick. We have to get there before the storm hits. No detour. What was my dad scouting for? Личность 4, что-то там. Well, then that puts him near it. Exercise caution. The storm front is already gaining intensity. Назад, пиздохать, да? Nice to have you back, Sam. How about some good news Вот next time? останки какие-то. Разобрать. Как улучшить эту фигамотину? Выбрать. Ну, пустая, показать способность, сравнить, пометить как. Все заебись. Истика. Ждешь оружие. А как скрафтить? Я, мать его, хочу что-нибудь. Редки, например. Требования. Нет, требования есть. Тут, мать его, нет требований. Потом скажут. Да ёб твою медь. Я полщита оторвала. Да пол ебала. We should turn around before the lightning gets worse. Let's turn back. Бать, сверкает. Красава. Ryder, we should turn around before the lightning gets worse. Ryder, we should turn around before the lightning gets worse. Да, блядь, хорош. Ай, бомбить меня. Чё надо-то? Let's turn back. Can't go that way. We'll get killed if we keep this up. Ryder, we should turn around before the lightning gets worse. Ни хрена не пойму. Что от меня хотят? Найти первопроходца.
Ау. So far. Да что? Ну ебать. Куда не ходи, сюда ходи, да. Look, the rod. They're drawing the lightning away. If we hunt that wall, they might keep us safe. Dead bodies here. Lightning didn't do this. Incendiary rounds! My dad's been busy! He was an N7. They don't mess around. Так, мрази. Подохшие. Somebody was pretty clever with these rods. Only way to survive here. Так громоотводы, говорит, If you поставил. count shooting on sight. Эмбо, 40 метров. We're close. The nav point shows my dad's up there. Отец наверху. Вот он, батя. Батя! Батяня! У тебя бронька как у Шепарда, считай. Stay low. Да ладно, черная, крутая. Ну, типа, брутальный мужчина. Мы, типа, белые, типа, зеленые духи. Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. They're not. We found an abandoned lab. Like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. Thank you. It seemed important. Remember that. Follow your gut. Well, Доверяю, right доверяю. now, my Но gut says we're in проверяю. trouble here. Sir, you said you had an idea about the weather? It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet. Interfering with that. The tower is caught in a feedback Wow, with the who cloud. does that? Together they're disrupting the entire Машинка. planet with undirected energy. Which suggests if we can get in there and shut it down, The lightning goes away. and the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. We're banking on science we don't really understand. What if the theory's wrong? The alternative is an 85% chance of death from lightning strike, capture, or worse. Ебать. Well, when you put it that way. No illusions about this. Beats getting fried by lightning, but we risk turning a skirmish with these guys into... It's them or us. I've been working on that. We just need... Бах. Бах. Кит отключился. Вперед! Works for me. Конечно, погнали, погнали, погнали. Че сиськи мять? Right behind you! Push ahead to the structure! Ехай сиськи мять. Combat profile! Here they come! Now we've got their Они. attention. Watch the lightning! Ехай сиськи мять. Get into that Только building! вперед, We don't только wanna get победа. bogged down out here. Батя уже впереди. This one's south of the Старпер. Оба, это наши. Go, 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 go! Го-го-го-го-го-го. Не бросай гранату, мразь. They're coming out of the woodwork. Keep things tight, don't get separated! Наши. Батя вперед идет. Танчик. Я пока станочки заберу. А вы салюхи, братухи, мутите. Get moving! Мувит. Да идем мы. Что-то батя какой-то резкий перец.
восстановлено. Sam, biotic amp interface mode. I'm here! Keep the momentum up. Don't let him get the drop on you. Have to keep an eye on our flank. Not if we keep moving forward. Don't let him catch us. How's your dad doing all of this? He's like a machine. No idea, but it's working. А ты чё, мразь такая меткая? Keep up. А мразь просто меткая. That's it. We're doing it. Not much farther. Where are we going? All the way to the top. And then what? We'll know when we get there. Oh, that hurt. Батя, ну ты в спину-то его, да? Almost fried me. Ready? Батя, я здесь. Let's get inside there. Под щитом ебать. И опять сбили, суки. И мразь. Это модификации что-то дают. Sam, Как этим give me пользоваться, ни engineer хрена. profile. Sir, where are you getting these profiles? Little help from Ой-ой-ой. Sam. What does that Мразь. mean? Just focus on the fight. The storm's getting worse. О, We'll lose our chance if we don't beat it. Come on. разина. We're almost there. А, да ладно. Ха. Я, блин, упал. This looks like a control center. Keep him off my back. You heard him. Да, We made я it. теперь In сдох. one piece. Not over yet. Блядь, какие-то There. инопланетяшки-то жесткие. This looks like a control center. Keep him off my back. Че, все по мне шмаляют? Это нормально вообще? In one piece. Not over yet. I need to get through that door over there. Тяжелый пехотинец такой. О, наш пацан нормально в бой пошел. Ага. Просто шмалял его. What now? I need to decipher the language. Сейчас, Лэнь, что ты там, блядь, переводишь что-то? What's the plan here? Они идут. They'll surround us in no Откуда, time. откуда? We need to defend both sides or they'll flank us. Where do you want us? I'm off. Repositioning. Ага, вот управление уже что-то. On the move. Все. Got it. Right. Watch Right. it. Think I see movement. Все, все определились, красавчики. Я здесь пережду, We если held them off at плохо. the shuttle. We can do it again. Блять. A lot of people still counting on Вот us. петушары. I'm just getting warmed up. They mean Блять, business. Keep them off your петухи со back. всех сторон. Че у меня Analyzing стреляется? possible estimates. 25% decryption. Пошел нахер. Hurry. We don't have long.
Пошел нахер, говорю. До нашего доебались. 50% decrypted. It's an Ай, unusually броньку complicated сняли, syntax. суки. I can see that. Try a recursive search. I will need a moment to evaluate the pattern. We only have a moment. Do it. Какие же у меня тиммейты слабые, ебать. Просто, что такие нечисти? Скотина. Decryption Да is 75% вот тебя complete. все, блядь, на ближнебой несет. Шел нахрен. They're falling back. Could be regrouping for another push. Stay sharp. Decryption complete. That did it. It's a security override. I'll try to Там open the door сидишь, from здесь here. сидит. Ah, damn Я думал, it, куда он jammed. пропал? I need to take a look Сука, at it. за стеночку спрятался такой. От меня. Ryder, I need your help over here. Go, it's okay. We'll keep a lookout. Да We иду, need to иду, get this батя. door open. On it. Это мой базя. Да. Put your back into it. Я надеюсь, что он так же крут, как Шепард. И я стану таким же большим и сильным. Sam's decoded part of the language. Хулиган. Now we'll see if I can have a conversation. Who do you plan on talking to? С кем More ты, like блядь? what? I think it's automated. Можешь поговорить, ебать. Come on. Ну, замес в начале топчик. Пойдет. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. Я ходил, что тут? Планетные какие-то технологии, либо. Да не хорошо, что это, сука, кака, блядь. Видимо, батю не научили не трогать всякую хуету. Плоско. I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. Есть надежда. Камон. This is more than hope. It's proof we weren't crazy. Я буду отыгрывать еще хладнокровного профессионала. Sam had a little something to do with it. Как бы это ни звучало, это хладнокровный профессионал. Я говорил, не трожь хуету. Батя, ну ты меня не слышишь никогда, нахуй. Теперь мы в жопе. Жопа у нас. Ебать. Ловит воздух. Что за перевод, блять? Repeat. We need an emergency extraction now. They're spinning up the shuttle. ETA is 3, maybe 4 minutes. А какие 3-4 мне пиздец. Вот. Давай рот в рот. Initiating transfer. Так вы можете по очереди дышать, дебилы. Пару вдохов он, пару вдохов я. Туда-сюда. В чем проблема, ебать?
Батя, ну это тупое самопожертвование. Вообще самое тупейшее. Пиздец. Нервные клетки, да? Это из-за стресса, они не восстанавливаются. Это что там? Ой, ебать. Я что-то, короче, нюхнул. Теперь мне хорошо. Сначала плохо почему-то, потом хорошо. А не наоборот. Да. Sam, what's the reading? Ryder's implant is overloaded. I suggest a hardwire connection. Do it. There! Ни хрена непонятно, но очень интересно. Welcome back. Ебать, а, блядь. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Then how did I make it out? Hey, you're still with us. Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? Так-то я монах. Эту чепушилу сразу заблокируем. I'm so sorry. I know this must be a blow. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said Да, that when his батя time был, came, конечно, he wanted to go out на among все stars 150. no one had seen before. А так тупо умереть, это капец. Мы могли в очередь дышать. Мне ж стекло повреждено было, а не кислород. Дыхание задерживать там, насколько они там умеют, блядь, 5 минут. Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Ух ты. Shouldn't that be Cora? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. Да, я крутой теперь сам, блядь. You can't be serious. What's the matter? I think you're up for it. It still goes against protocol. Cora, are you really okay with this? I won't stand in the way of your dad's decision. It's all academic anyway. А, мне Белоснежка нравится. Синька, Белоснежка, братка. Ну и я, соответственно. Вот это у нас банда, блядь. Костяной глаз, смотри, у него кучу, ебать. Я же говорил, он под наркотой, по любасу он что-то нюхнул, ширнулся. 100%. Я знаю своего персонажа, я его таким и задумывал. Это пыль все. Пыль волшебная. Вот эти волоса. Планетные. Oh, I checked on your sister. There's still no change. But if you can pull through, so can she. Брат, ты в сердце. A bit of your dad in both of you. Савчик. У меня косоглазие от отца, видимо. This is our private channel. I shared it with him. Эти глаза просто накуренные. Какой плавный канал. He never mentioned anything about that. Чё меня так прёт от моего персонажа? Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Я кому-то, блядь, откинулся за, не знаю, за провод героина в жопе, блядь.
Вот вчера только. Все, спокойно. Фантазия она такая. Ебать, 2К ультра. Что за пиксели? Это зарендерено, типа, видео. За пикселя, блядь. Вот это, что это такое? Что за глаз картинка? 17-й год или когда это? Что это, блядь? В том году игра была. Что за зонд? У них съебальники. Все друг на друга похожи. Какой бы камешек не там был бы во лбу, они на щеках и на бакенбардах. Блять, все друг на друга похожи. Вы чё, блять, одно и то же? Вы могли разных создать людей и инопланетян? Одинаковое выражение лица, яйца. А хрен тебе. Ко мне рожа, сука. Его физиономии хрен поймешь. Может, он вообще какает. Или злой, счастливый, взволнованный. Запор, я не знаю. Сам хочет. У всех одинаковое выражение лица. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Ух ты. Так у нас 3 ковчега разных рас. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arc Hyperion requesting docking clearance. Ебать. А чему все вместе тогда не летели? Нахрена это было разделение? Если такой огромнейший, сука, корабль, блядь. Летел позади нас. На энергии бы сэкономили. Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. Ты теперь первопроходец, то есть я. Чё? All right. Отвлекся. Офлайн. The captain Стрелка. just called me Pathfinder. Стрелка, уйди. This is really happening. Just take a deep breath. Ля. I still can't Ну, believe брат. Dad's dead. This should have been Брат, his moment. давай на перегонки. Кто последний, тот моет сортир. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. Я-то буду первый. Я вас обманул. Сортир. За вами. It'll be nice to see some friendly faces this time. Я с Белоснежкой сделаю. Бэйбика. Это она под этим светом кому-то бабуля. Просто. Бабуля, блядь. Чё бабуля? Ебать у нее носопырка. У меня выразительный носик, а у нее носопырка. Можно базарить. Мы приедем когда-нибудь. Лян, не смотри на нее, это моя женщина, понятно? Я потом чпекну.
Where is everybody? Когда идет до этого. Обнаружено новое место. There's a guy. Maybe he's got champagne. Hi there. We're from Ark Hyperion, and wondering where everybody went. Did he hear you? Did you say an Ark? С ковчега? Именно, блин. Yeah, we just got in. But we thought you were all dead. What? Ёпта. Or captured, or lost in dark space, or... But you're here. You have no idea how much this means. I don't Кто believe такую информацию, сука, сказал? Ой, этих я знаю. I'm Tyrion Kandros. I lead our militia on the Nexus. I'm Ryder. This is Cora Harper and Liam Costa, part of the Pathfinder team. I'm sorry for the confusion. Our sensors told us an Ark had arrived, but Helios is notorious for scrambling equipment. We thought you were just another malfunction. Почему? But aren't you expecting us? You're the first Ark we've seen. After a year of waiting and no sign of the others, we shuttered this area and stopped looking. You've been stranded for a whole year? Longer. I'll fill you in on the way to Op Center. Ебать, Everything это that could как? go wrong with our plan has. We Чё не arrived понял? 14 months ago. Right away, we hit a band of dark energy that knocked us off course. We're familiar with it. Then you'll know why we call it the Scourge. We lost whole sections Yeah. of the station. A lot of people died. Многие No power, погибли. no food. The chaos went on for months. It finally led to armed rebellion. When order was restored, the insurgents were Вооруженному banished. восстанию. Exiles, we call them. Are things back to normal? Not even close. But you're here now, so maybe the worst is over. No word from the other Pathfinders? Как так произошло, No word ебать? from anyone, period. Мы прибыли сюда, не знаю, дня 3 назад. So far, we've stayed hidden. We're in no shape to deal with an attack. We had a first contact situation on Habitat 7. Whole thing went... We're here. You guys go ahead. I'll check out the security situation. You should know our command structure has been fractured. Some of us are filling in for leaders who died. Is it true? They said drop everything and report for duty. And no one was expecting an Ark to finally show up. Нихера Docking себе. procedures are green across the board. Stand by to merge Hyperion power into the grid. Чё вы пялитесь? Crew of the Hyperion. Good luck. Блять, не I'm оставляй Gerald с этим Chan, чудом. director of the initiative. You have no idea how much your arrival means to us. We've heard about what happened, and we're ready to help. We could use any supplies you have. Food, water, we're short on everything. This is Foster Addison. She oversees colonial Не affairs. пойти бы ли тебе нахер, слышишь ты? Where's the Pathfinder? You're looking at Я. him. You're not Alec Ryder. My father's dead. He made me his successor. Alec is dead. Please understand, the entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust, and there's been no word from the other arcs. What happened to them? Unknown. Our supplies are nearly depleted. Rationing bought us some time, but even that's running out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Until they have somewhere to live. A golden world. Now more than ever, we need a Pathfinder. Enough off to you, Pathfinder. Ryder. Are you up to the task? Ясен перец. You're in trouble here. I'd say you need any help you can get. We need qualified help. Блять, она перед вами. Я. Жаба. Вот эта жаба по-любому крыса. По-любому жрет за двоих. Of this station. Hope they haven't scared you off already. It's nothing personal, but now isn't the time for on-the-job training. At least the Pathfinder here seems willing to try. We could use a fresh perspective. You've heard my concerns. I'll leave you to it. Ты дудку завяжи. We're all feeling the pressure.
Let's have a private word in my office, Ryder. We'll discuss giving you a scout ship. I'm happy to work out the details with your associate. Я помощница? Я эту помощницу. I can't believe how far off track things have gone. А потом мне поможет. It's not over. Стрессовая ситуация. Ma'am, the Hyperion Сбросить core is now online. стресс. Let me show you something. У него даже хвостик. An hour ago, that was all dark. But with the power from your ship, you're keeping the lights on. You have my vote. And when the power runs out? You'd best go talk to Director Tan. Make sure that doesn't happen. And don't be shy. Come see me when you have a chance. Короче, надо к этому головастику и к жабе. Жаба-голова. История заданий. Эскейп, посмотреть журнал. Легко. Предметы. О. Кодекс тоже не то. Журнал. Понятно. Что мне вот эти моды? Каждого типа. Так, моды позволяют улучшить показатели оружия. Ложные моды могут углубить реализацию, подняв один от других. Понятно, моды. Моды штурмовух. Объем магазина. Прикольно. Стабильность. Что такое? Уклонение. Ну, какая меткость. Точность. Точность при движении. Хуета. Приклад. А ну, в принципе, это все можно. Это. Ой, блядь. Ну, крысовый нет. Топ задание. Да, это будет основное наше задание, бля. Моды, вот. Снайперки туда-сюда, штурма. Еба. 2 пистолика даже. А, ну это автомат чисто. Как тебя, сука, выбрать там, мразь ты? Эх, бляденький. Оружие, пистолеты. Например, хищник. Какую разберешь, да? Стандартный вид оружия. Блин, как тут не интуитивно сделали. Всю хуету. Ебать. Блять, мать твою. Твою. Уничтожить. Так. Пистолет. 2 пустых слота. Как мне сюда, мать его, поместить какую-либо шляпу? Где-то на верстаке, что ли? Уничтожить могу там. Ну, вот этот уничтожу. Не знаю, зачем я это сделал. Продать, наверное, можно было. All right, what happened? To who? Случилось. To whom? And your goddamn father. Кстати, он меня My face спас. is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Давай, поддадимся эмоциям. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Not home. The Milky Way. This is home. Milky Way, mess. We don't have a lot of options, Ryder. Maybe you'll prove your father right.
After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains and research. The current excuse? The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. There must be some kind of plan for encountering... Sorry. 14. Not sure. I trust... We came here... Ну, это не основной сюжет. Goddamn poetry. Я пойду. До Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600... Alec promised a lot. That's what you're up against. Why people won't try. Prove me wrong. Да я разберусь, что ты на меня, женщина, постоянно меня критикуешь, сука. Сказал, что разберусь. Ебать. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even... That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. I thought it didn't measure up as Pathfinder. Director Addison keeps her own counsel. I keep mine. And when you disagree? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the Golden Worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support them. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay. A good Pathfinder would relish... Right. I think I should... And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. I was wondering about... Something wrong? Ryder, please see me and Sam Node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Так, ну у меня-то не то. Нет. Я говорю еще раз нет. Журнал. Приоритетный. Есть это? Вот. Да, блядь. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. Did you have some other business? What more can you tell me about the initiative? It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginning. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all.
С этим диалогом заканчивать, ебать. What do you know about the early days of the initiative? As Что most такое everyone knows, инициатива? Gian Garson's Я vision знаю, made it что это happen. такое. Что She это в was an игре? entrepreneur on Earth, wealthy, young for a human. Garson at the end, but she persevered. Короче, And as a Solarian, my kind tend to have a low opinion of. What if they bring their tempers to Andromeda? до встречи, все. Да блин, с ними разговаривать это капец. Было бы что-нибудь это. Hey, you okay? I'm fine. My arms got Stuff exploding like this? lucky. I thought we were done with this. Yeah. And now I have more. Would you, if you have time, maybe you could help me. If they start hitting critical... Sure thing. What? If you could scan these other panels while I fix this one. All personnel, be aware No, I'm fine. I don't know. Ебать, доп заданий. Да вы шо в натуре меня эксплуатировать I know решили? the Hyperion docking unannounced cost. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Этот всю энергию беспокоится. What kind of work do you do as Шаба, ты superintendent? задолбал. I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. And to top it all off, the founder of the initiative killed in the Scourge disaster. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon... Да все, хорош. Ведь с вами разговаривать это капец. И чё, мне каждый диалог, что ли, читать? Я понимаю, кто есть кто. В принципе. I know that look. The others bent your ear, did they? You get used Конечно, блядь, тебя вообще anything, come see в me, even первую if it's just очередь, ебать. I want them a long, long way from the Nexus. Твоя роль, I was escorting ебать. a prospecting team on some moon when they penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, and by the time we killed, the militia grew from there. Савчик, Funny, всего once доброго. you This is a nightmare. But the planet was Видули. toxic. Чё What один if they store головаст? oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. What fields do you study? Herrick's into life sciences. I do planetary geology, Наука oceanography, жизни. rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caught. Блин, о! Нихера себе. Мне левелочек дали. Ора. Ля-то моя зайка. Зайка, что у тебя есть? Нова. А нахуй. Деление щита рано. Дробовик. Вопроц. Натиск. На 2 очка. Очка на 3. Чё? На 2 очка. Все, Габелла. Брат. Брата 2 очка есть. Перегрузку нельзя. Осколочная, пустошающая. Защиту. Защиту один я въебу. Но один останется. Но это чушь.
Че, урона ты... О! О, брат, брат. Мы с тобой крутые. Так, а мне выносливость в бою получается. Че, доп кобура? Вот это мне нужно. А, мне вот это надо. Сейчас раскачаться. Чего. И будет все в елочку. Теперь мне надо другое. Так, еще задание. Ебать, сейчас подоб задание. You'd be surprised. There's also Birdvine in the seed bank. Nobody's making creeper in Andromeda. You'd be surprised. Там тут с какой-то блондиночкой уже замутил, брат. Братишка, братка. Братюнчик. Чё надо? Что надо осмотреть? Лям, заебал. Сказывай нах. Опан. Ты кто вообще? Как нечестно? What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A path... Maybe you can help. You're impartial. This whole... My husband... He's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but there are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Oh, thank... Please. Понятно. Блять, что надо? А, просканировать можешь? Место взрыва. Well, принял. Осознал. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Панель. Тебе сейчас вернемся, ебать. Беготня, как обычно. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Так, ебать. Да вы что, издеваетесь? Я ж и там просканировал. Если удастся, было там источник. Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Надо наверх. Pathfinder, I received
received the data from Sam. It really is sabotage. Диверсант, сука. Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the Говорить one с Raj Patel диверсантом. encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the... Hello, I'm Jan Garson, founder of the initiative. You look... Founder Garson's... Please select a topic. Viable planets capable... We have few viable planets currently within range. Resource... Why not plan on which... Ну это, блин, не основная сюжетная линия. Я не люблю читать не основные. 7 worlds nicknamed Habitat. Общаемся. Так, мне надо вниз. Блядь, диверсанта этого найдем. Ура, лята моя зайенька. Бибу. Кто это сказал? Я это не говорю. Диверсант, иди сюда. Я тебе буду чпенькать. Zara. Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Блять, сеструха нет моя. Подожди. Ебальник же я делал. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Looks like someone is using both you and Raj to cover their tracks. They'd need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Так, куда идти? Камера. She had proof pointing at you. Чё I не? figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Контейнер. Корабли еще и контейнеры можно собрать. Туда-сюда. Самая херня отвлечения внимания от основного сюжета. В этом разберемся. This file is useless. Let's check another. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. Ой, блядь, еще один. Ой, блядь. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using bio... The files were badly scrambled, but if I combine all the based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Разброс большой. Got it.
Либо туда горит, либо сюда. И хрен вниз. Inaccurate match. Не замешан. Тихо, 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 тихо. Кого искать-то? Блять. Прозаика не может быть. Со мной была. Где-то там. Biometrics do not match. Не замешан. О, сейчас еще целый час, блин, потрачу на доп. Задание, получается. Я хз, что я делаю? Я что-то делаю. Inaccurate match. Этот не замешан. Inaccurate match. Блять, а где замешанный? Замешончик где? Замешульстин. Ну такие, блядь. Модуль Сэм. Успеют. Scan results show a partial positive. Target is most likely... Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. Ебать. Готовченко. Следующее задание. Так, узнать о ковчеге. Чего? И где это должен узнать? А, криотсек. Уж там что-то интересное.
Ебать. Задание. Вот что тут есть. Just got out of cryo. Welcome to Andromeda, Nigel. Thank you. It's bittersweet, though. My little brother Dash was stationed on the Nexus. I just learned he died on Eos, trying to start a settlement. His sacrifice won't be forgotten. Agreed. Everything I do will be for him. I have a pendant our father wore. Dash had its match. Will you reunite them? Of course. In his digital journal, he mentioned a spot on Eos where he'd go to think. If you could leave the pendant there. Понял. Y, чтобы отслеживать. Тут доп задание. То есть. Hi there. I'm Gian Garson, founder of the Andromeda Initiative. I'm here to welcome you to... The good news is, the hard part's over. We're here. If you have any questions now, just ask. Presently, all personnel should see their super... А все, ебать. Ага. Ладно, все это фигня. Вот, задание еще какое-то есть. Давай поговорим. Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanting to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. I'm not here to exile you. Told your wife I'd look into things. At this point, it's too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired. Witness saw the chief's chest explode. Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. I'll check out the evidence. Maybe something doesn't... It'd be nice to have someone with... You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you... Maybe there's still... Давай. Да разберемся. Виноват он или нет. Властик. No news on the Turian Ark yet. Or is this militia business? I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive.
Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. As far as I'm concerned, this case is closed. Our current ops are on the terminal. Сейчас не It's hard to договорим focus with our arc missing. But I kept wondering when. Так, записи. The Nexus versus Colonist Nilkin, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilkin. We're taking it back. No, I'm not letting your... Че? Или это слушать? Там же пожелание. Мы не сдадимся, мы пойдем вперед. Вперед, блядь. Вот наша девчуля. Cassidy Shaw? I'm Ryder. I'm looking into the Nilkin murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the Ни audio хрена. recording of their fight? Я тут типа шериф. I helped Галактический. pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilkin and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. Did you see any cat in the vicinity? Nilkin said so, but not that I could see. Still, the sandstorm was severe. Visibility wasn't great. Did Nilkin seem remorseful? I lost sight of Nilkin in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been killed. The reality of the act sinking in. If they'd fought and Nilkin threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. I appreciate the information. Of course. It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was... Так, поговорим еще раз. А, уже с другим. Иди сюда, головастик. I'm looking into the Nilkin Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief... That isn't usually Pat. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. The more certain we can... I hope anything you find reaffirms what's been done. We'll send the coordinates of the murder scene. Should you find any clues, managing all of their bio... We are the bravest soul. While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. They don't see me as the... In practice, I was deputy assistant for... Бля, ну слишком много читать. Even the founder of the initiative, Gian Garson, never... Exiles. Misguided sympathy. The Crow, good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, also scouting and mapping terrain. But seeing as how every colonization... До свидули. Так, следующее задание. Это, блядь, потом получается. Все.
Ой, тут бабосики можно получить. Продавец. Слышь, мы тут все заодно. Продавец, блядь. Усценными. Дать весь утиль. Есть. Дробовик. Хуета. Сокол. У меня 100 кредитов. О, блядь, его кредитов. Короче, я еще не разобрался в этой теме. Сначала надо научиться модифицировать оружие. Потом продать лишнее. У Шепарда был меньше намного корабль. Там что, летали по меркам, делали то, что надо. Хотя там станции были большие. Hello, Ryder. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. My true capability. Alec overrode the implant's safety, and only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor. Your father preferred to keep this fact to himself. Keeping things like this secret just makes everyone suspicious. What do you get out of this? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Ты красавчик. Махнуть буду я, блядь. Right? Of course. I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance. Good to hear. What? So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was. Да ладно. And Dad? But not without recourse. The further you explore as a Pathfinder, perhaps you should begin in... Thanks. Стой, блядь. Подожди. Навыки. Не то. Предметы. Ну вот, моды, например. Моды. Ну, уничтожить. Зачем мне уничтожать? Как мне апнуть? 2 ноги, например. Разобрать. Это красиво. Можно разбирать. 2 пистолета. Я хочу... пистолет основным сделать. Что мне для этого надо? Новые винтовки. Я хочу сюда поставить какие-то моды. Чертежи, например, собрать. Что мне для этого надо? Закрыто. Технического вида. Комбинация. Ага. Через комбинацию можно открывать разные.
Хоть профиль. Ой, блядь. О, штурмовик. Иксы. Навыки, фигавыки. Профиль. Ближний бой. Не, ближний бой не очень. Ладно, сохраняемся. Ну, что по игре могу сказать? Прикольная. Продолжаю. Mass Effect. Ну, блин, со своим сюжетом, со своими какими-то поворотами диалоги, в принципе, похожи. Как я помню, я очень давно играл первые 3 части. Стрельба, ну, скорее всего, дальше будет лучше. Но пока... Короче, да, и дамок маленьких, хедшотов нету. Всякое такое. Не, а так игра интересная. Ну, чё бы и нет. Свой лор, вся фигня. Как бы пропускаешь там многое, да. Но постепенные диалоги, ну, блин, кто хочет, тот читает. Я не хочу. Вот основу, да, почитаю. Есть сюжетные интересные повороты. Базара нет. Ну, блядь, в основном это шлак. Как-то так. Вот так, игра интересная, да. Неплохо, неплохо, я бы сказал бы. Ладно, спасибо, кто смотрел. Стриманул по-любому еще раз ее. Понравилось. Что там дальше будет? Ну, как вообще развитие туда-сюда. А так, лайкосик, подписочка, колокольчик. Все как обычно. Буду благодарен.